personne qui va prendre le micro, c'est Carlie. Merci. Donc, Carlie, oui. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton projet de tutorat que tu as mis en œuvre à Boisvert et comment as-tu eu l'idée? D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Merci. Donc, en fait, oui, le projet que j'ai créé, un peu commencé tantôt, ça s'appelle Projet T pour Projet de tutorat. C'est un projet que j'ai créé dans ma ville natale de Val-d'Or. Ça a été fait en 2017 et c'est un projet qui est toujours en cours. Donc, ça a vraiment fonctionné dans le long terme. Donc, on est content de ça. Le projet vise en fait à créer un partenariat entre les écoles secondaires de Val-d'Or ainsi que les cégeps de la ville pour pouvoir fournir des tuteurs aux élèves du secondaire pour les aider à réussir dans les examens finaux de fin d'année. Donc, le projet a été créé vraiment dans le but d'avoir cette structure récurrente à chaque année qui se maintient parce que Val-d'Or, malheureusement, a un des plus hauts taux de décrochage scolaire au Québec. Et le projet m'est vraiment venu à l'idée suite à moi, ma première année à l'université. Donc, j'ai réalisé que l'université, donc une éducation postsecondaire, permet d'acquérir des compétences qui sont essentielles pour notre futur, pour comment qu'on voit le monde, comment qu'on interagit avec les autres. Et c'est malheureusement pas tout le monde qui a l'opportunité ou l'encadrement ou même l'environnement propice pour se rendre au niveau universitaire. Parfois, les gens manquent juste une petite poussée pour se rendre jusque-là. Donc, le projet a vraiment cherché à donner cette petite poussée-là aux jeunes de la région qui ont pas nécessairement le bon background, le bon environnement pour exceller à l'école. Puis, donc vraiment, je suis heureuse de dire que le projet encore, c'est trois ans cet été, je pense, oui, c'est encore en bon fonctionnement. Puis on a réussi à augmenter le taux de succès de graduation à l'école secondaire. Merci. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus des compétences que tu as utilisées dans ton projet, puis aussi peut-être celles que tu as utilisées dans le contexte de l'engagement sur le conseil du Bamba? Oui. Donc, un peu comme mentionné, donc j'ai fait, oui, mon projet et aussi comme autre engagement bénévole, j'étais élue pour représenter les étudiants de l'université sur le bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa. J'étais aussi membre du comité exécutif et membre du comité de sélection pour les vice-recteurs, vice-rectrices à la recherche. Donc, en gros, j'ai été impliquée avec l'administration. Puis, dans le cadre, donc j'ai commencé par le projet. Donc, dans le cadre du projet, je dois dire que j'ai vraiment développé deux choses. Premièrement, le leadership, parce que j'ai dû gérer une équipe de bénévoles, le gérer sur place et aussi à distance, que le projet a été créé durant la session d'hiver. Donc, j'étais à l'école, en parallèle de créer le projet dans une ville qui était à 400 km de où j'étais. Donc, de pouvoir s'assurer de diriger bien les gens, d'avoir des gens sur place aussi qui peuvent s'occuper des portions et tout. Donc, vraiment diriger les gens. Puis aussi de m'assurer qu'en tant que leader, je sois à l'écoute de mes tuteurs et de les mettre dans des positions qui permettent non seulement d'exceller, donc pour eux de pouvoir eux autres mêmes développer des qualités, mais aussi de permettre de mettre mes tuteurs en situation où ils vont pouvoir s'améliorer et développer d'autres qualités. Donc en tant que leader, c'était vraiment une chose que j'ai appris à développer, c'est d'être à l'écoute des gens avec qui je travaille. Une autre qualité que le projet m'a permis de développer, c'est, je dirais, l'empathie. Donc, ça a l'air un petit peu acquis, si on veut, mais d'être en mesure de voir une problématique locale et de se mettre dans la position des jeunes pour ensuite trouver une solution, demande de l'empathie concrètement. Et aussi d'être en mesure, comme à l'individu, de pouvoir me mettre dans les souliers de l'élève puis savoir qu'est-ce qu'il veut apprendre, qu'est-ce que je dois faire pour l'aider. Donc, une empathie est vraiment requis pour pouvoir faire ce genre de travail-là. Pour le bureau des gouverneurs et tous les autres comités sur lesquels j'ai servi, j'ai vraiment développé je dirais, la communication. Parce que c'est de la politique, on va se le dire, donc de savoir dire les bons mots, dire les bonnes choses, puis aussi tout comprendre les structures légales, puis vraiment l'aspect de administration et gestion. C'est une chose que dans beaucoup d'organismes, beaucoup de travail, on retrouve. Puis c'est facile de se perdre à travers tout ça, mais grâce à cette opportunité-là, j'ai pu développer des bonnes compétences et compréhensions dans le milieu du travail sur le terrain. Et puis ma dernière question, est-ce que tes expériences en bénévolat pendant tes études ont changé un peu ton point de vue sur l'engagement communautaire et l'engagement civique? Définitivement.
je dois dire que tous les trucs que j'ai faits ont vraiment façonné qui je suis aujourd'hui et m'ont influencé dans les choix que j'ai faits par la suite. Donc, par exemple, je dois dire que Donc, j'ai entrepris des choses, par exemple, à faire la recherche en Chine et en France. Donc, c'est aller à l'étranger, faire des trucs hors de ma zone de confort a été possible grâce aux qualités, à la confiance en moi que j'ai appris durant mon implication communautaire. J'ai même pris d'ailleurs le cours qui était offert sur l'engagement communautaire cette année, la session passée. Donc, j'ai pris ce cours-là justement parce que j'ai tellement appris de mon bénévolat que je voulais en apprendre davantage. Donc, je dois dire que oui, en tout point, mes décisions, mes actions ont été changées par ce bénévolat-là. OK, merci, Carlie. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un cours de la Faculté des Arts à développer qui s'appelle École d'engagement communautaire à échelle 2700, qui est en 2300 en anglais. Je vais faire la formation pour la Faculté des Arts. Okay, so maintenant, on peut passer à Stéphanie. So now we're going to hear from Stéphanie. Stéphanie, you saw her bio. So I'm going to ask her a broad question. Stéphanie, tell us a bit about your travels and engagement abroad. Okay, well, first I just want to say thank you to uOGlobal and also the Michaëlle Jean Center just for having me here today. It's really quite an engaging conversation, and I think a conversation that's worth having, even at a larger level as well. My travel and my volunteer experience is quite ranging, and I started about 3 years ago when I dropped being a project manager full-time. I think it was a lot of experience and a lot of responsibilities for a 22, 23-year-old to be on track to salary and retirement at that time. So really what drove a lot of my travel and my engagement internationally was the need to kick a little bit of that depression that I had when I was working full-time. Not to say that project management is a bad thing. It really was quite an exciting opportunity. But I felt that there was more out there. And so my travel began in Costa Rica. I have roots in Costa Rica. My family has immigrated to Costa Rica. So I began in my profile, you'll notice I was a woofer. What that means is worldwide organic farming. So for those who are not familiar, it's an opportunity for you to go globally and get involved in organic and permaculture practices all over the globe. So there's a website for that. We can chat maybe offline on that. But I started doing that, and I felt that in my travels, essentially I dropped my project management, sold all my things, and I left for about 1.5 years. So my travels were really starting in Costa Rica, and then I kind of made my way down to the western coast of South America, where I chose to live in Chile for about 8 months. And there I made that kind of stark contrast of a jump, I guess, into photography. And I just found a lot of my passions on the road and talking to people, engaging with people, understanding more about their culture, and the need for intercultural communication just kind of started to surface. So I lived in Chile for about 8 months. More recently, I've been working with a software company doing photography, food photography, restaurant, resort, kind of ambient environmental photography, which is, again, all new for me. And that was in Greece in the past summer semester. That actually did start as an internship with a communications program. So it's a 3rd-year course. If you're interested in learning more, I can talk to you about that as well. It's essentially, it started that way, but then transitioned and evolved into a paid work contract, which I negotiated and leveraged a lot of my skill sets to collaborate on an ongoing basis with this company. So what was supposed to be 1 month turned into about 3 months in Greece, and then it actually brought me to Egypt to expand projects in Egypt. So that's more of the more recent experience that I have in the travels. Of course, I've visited many countries and I've had exposure in various contexts. Ecuador, I had experience working with the Red Cross. Again, these are all self-initiated projects that, you know, I essentially contacted them and wanted to get engaged with exposing the story of
what happens 1 year after a natural disaster occurs to the communities. So I have that photography as well that I've, with the intention really to promote some travel and to help a little bit of the economy in that area, in the Pedernales area on the western coast. So that's a little bit of my experience traveling and working abroad. Okay. And you talk about different organizations. How did you decide which organization to volunteer for or to work for? That's a good question. At the start, it was really just trying to understand. It was a lot of self-discovery that was happening. I was trying to understand where I wanted to invest a lot of my time and what kind of organizations there were out there. There are so many nonprofits out there, and it's very hard to choose which initiatives resonate the most with you. I think for me, when I started to choose, I'm Latin American, so for me, I chose Latin America as kind of the route of where to go, just to explore a little bit of where I come from, and that's what helped drive a lot of the projects that I got involved with at the start. Have you faced any ethical dilemma when you were traveling in terms of the work you do, or whether you could choose something that was, like we often talk about do no harm strategy. People want to go abroad and they want to have an impact, but sometimes they don't realize that they can bring negative consequences. So, right. Do you have faced any dilemma or? Well, like so as a photographer, and I mean, you don't even need to be officially a photographer to really realize this, but we are in a very selfie-driven world. And I think one of the ethical dilemmas that I experienced on the road was how to properly document the cultures, the people, who I was exposing myself to, the initiatives in an ethical way without objectifying the people that were in my imagery. So that came with just, I think, asking myself those questions. What was my intent, essentially, for taking that photograph? And what was the message I wanted to send and expose to other people and share with other people that story? So in terms of an ethical dilemma, I think photos is a big thing, especially for me. Most of the people in my photograph, if not all, I have consent from them verbally and also written consent from the individuals whom I've spoken to, and really it's just a matter of opening that dialogue in terms of, this is their space, this is their home. Of course, I'm in a host country, and recognizing that I'm a guest. Okay, great. Do you have any strong learning moments that you remember from all this traveling? So many. So many. I mean, the biggest one is, I mentioned the intercultural communication aspect. There's a lot, and I think Carlie touched on that a little bit, is the communication is a really big piece of when we're traveling. When I was traveling, I learned a lot about how, the things that I was taught was not necessarily universal knowledge for the rest of the world. And it's important to understand how nonverbals even play a role in how you communicate with people of different cultures, of different beliefs, of different values and needs, and all those systems around that. The intercultural aspect played a huge role. I mean, gender, as much as I don't want to admit to it, and we're working on the equity and equality here in Canada, it plays a dynamic as well when you're working abroad. It played a dynamic when I was working in Egypt, particularly. Titles is another thing. So I learned a lot when it came to how to address people within the workplace. And all of that was just through exposure. I didn't take a crash course or anything before I left. And even just in my more recent experience, again, I didn't look to kind of help myself with that knowledge ahead of time and arm myself ahead of time with that. So the challenges I faced were just kind of in the moment and adapting and being open, patient, and evolving and maneuvering some of those difficulties when I faced them. Okay, so looking back, what would you do differently, or how would you advise a student who would want to go and explore like you did? So what would be some of the lessons learned, or what would you do differently? We love that word, lessons learned. In retrospect, things are always easier to look at. I think doing a bit of research of where you're going and understanding those cultural dynamics beforehand is a really good opportunity just to arm yourself with some of the basic knowledge of how some of those belief systems could be different from your own. Certainly, I wish I would have done that myself.
I am the type of person, though, that I like to learn as I'm going. And so there are a lot of people who I'm sure can fit that same model as well. But I would say if that you can, just arm yourself with some of that knowledge. And, you know, we live in a very diverse city like Ottawa. There are lots of opportunities to expose yourself to your local communities here and learn that knowledge before you go internationally, which I think is often forgotten. Thank you. And by the way, there'll be an opportunity to ask questions later to all of the panelists, but we're just going to roll the way. So, donc, on va avoir une opportunité après pour poser des questions à chaque panéliste après. Donc là, on va parler avec Ouatina. Ouatina qui va nous parler de son projet, de son expérience d'environnement communautaire en Côte d'Ivoire. Ok, merci. Merci à tous d'être là. Mon nom c'est Ouatina Bamba. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Effectivement, l'été dernier, je me suis rendu en Côte d'Ivoire pour mon projet d'engagement communautaire. Mon projet consistait à l'encadrement pédagogique et éducatif d'enfants allant de 6 à 16 ans, dont le niveau scolaire correspondait de la maternelle à la dernière année du secondaire. Ces enfants étaient issus des quartiers défavorisés de la capitale économique, Abidjan. Le nom du quartier, c'était la GESCO. C'est un quartier reconnu défavorisé où la délinquance juvénile est beaucoup prononcée. Et mon partenaire communautaire là-bas, c'est le GEAD. Le GEAD, c'est le groupe des élèves et des étudiants des Assemblées de Dieu de la Côte d'Ivoire. C'est un groupe d'étudiants et d'élèves mis ensemble pour des projets éducatifs et religieux. Mais dans ce contexte, j'étais allé plus pour le projet éducatif, même si j'ai aussi fait du religieux. Et là, mes tâches consistaient, chaque jour, je jouais un peu le rôle de ce que nous appelons ici l'enseignant ressource. Je n'avais pas de classe fixe. Et chaque jour, les responsables du GIAD me confiaient un niveau scolaire. J'étais responsable de ce niveau et mes tâches se situaient à 2 niveaux. Le volet pédagogique, purement pédagogique, là, je donnais de l'enseignement. Je faisais d'abord, dans un premier temps, la révision des acquis, c'est-à-dire des cours qui sont passés l'année précédente. Et dans un deuxième temps, je préparais les élèves pour l'année suivante. Et le deuxième volet, c'était aussi de l'enseignement, mais plus porté sur la religion. Mais à travers l'enseignement religieux, on faisait surtout ce qu'ils appellent là-bas le civisme. Ils avaient une discipline spéciale qu'ils appelaient éducation civique et morale qu'on introduisait dans la religion. En fait, la Côte d'Ivoire a connu une succession de crises qui a beaucoup impacté négativement sur les enfants, les élèves. Et à travers cette initiative-là, on essayait d'inculquer aux enfants les notions de paix, civisme, solidarité et l'acceptation de l'autre. En fait, le GIAD passait aussi par cette discipline, l'ECM, pour donner ces valeurs-là aux enfants. Parce qu'ils sont actuellement dans une phase de reconstruction du pays et il faut inculquer à tout le monde les notions de paix, de civisme et autres. C'est un peu autour de cela que j'agissais. Aussi, j'ai eu à constater que après tout mon séjour là-bas, il y a eu quand même l'impact de mon engagement sur notamment la communauté, les enfants et autres. Je l'ai ressenti surtout par le fait que le niveau des enfants, il fallait rehausser ça et j'ai beaucoup participé à cela. Parce que les enfants, quand même, avaient un niveau plus ou moins bas. Et là, j'ai participé avec tout ce que j'ai appris ici
à quand même donner ma pierre à l'édifice qui était en train d'être construit, c'est-à-dire la formation de ces enfants. Mais il y a surtout ce qui était plus important, c'est le fait que ces enfants étaient exposés pour la plupart à la délinquance juvénile. Parce qu'on est dans un quartier précaire, ces enfants-là sont dans la rue parce qu'ils n'ont pas d'autres activités lucratives, ils ne font rien d'autre. Et là, le GIAD s'est chargé de prendre tous ces enfants-là sans avoir une rémunération des parents autres pour les mettre dans un site sécurisé, un site où ils vont apprendre plutôt d'être livrés à la délinquance et à la drogue. C'est surtout ce côté qui m'a le plus touché parce que je sais que j'ai participé au moins au fait que des enfants qui étaient sans doute livrés à la délinquance se sont retrouvés là autour de nous pendant toutes ça s'est passé sur 2 semaines du 28 juillet 2018 au 10 août 2018. Durant tout ce temps, ces enfants étaient avec nous du matin, c'est-à-dire de 8h à 4h de l'après-midi. Et sur moi-même aussi, je pense que j'ai eu à apprendre beaucoup aussi auprès d'eux parce que j'ai vu un peu la différenciation entre l'éducation ici et là-bas. Les stratégies d'enseignement sont très différentes et donc j'ai aussi appris, et surtout j'ai appris à m'adapter à un nouveau système. Merci. C'est ça ta plus grande surprise ou t'en as eu autre? Ben, la plus grande surprise, ben, je l'ai un peu brossé, mais je vais encore revenir dessus, c'est surtout le niveau des enfants. Le niveau des enfants était vraiment bas. Cela m'a amené à adapter mon enseignement. Et là, en collaboration avec surtout les partenaires, j'étais chargé de faire et la révision et l'enseignement des programmes de l'année suivante. Mais après, je crois, 1 semaine, j'ai plutôt changé la donne. J'ai préféré rester dans la révision parce que le niveau était tellement bas que, je vous donne un exemple, en 6e année, là-bas, c'est le CM2, mais ici, c'est la 6e année. La plupart des enfants ne savaient pas encore faire des additions avec des retenues. Conformément au programme scolaire là-bas, c'est la 3e, la 4e année pour ce genre de calcul. Mais en 6e année, ils n'arrivaient pas. Les raisons sont simples, c'est dû aux crises successives. Et avec les crises, il y a eu aussi la grève des enseignants, tout ça. On finissait des années scolaires sans avoir atteint la moitié du programme. Les enfants avançaient, mais avec des lacunes très criardes. Donc là, moi, j'ai proposé à mes partenaires, au lieu de chercher à avancer, il fallait consolider les acquis. Et c'est ce que j'ai fait. Peut-être une dernière question avant qu'on passe à Rebecca. On voit souvent les étudiants veulent partir outre-mer pour aller enseigner. Ce serait quoi, encore une fois, les leçons apprises? Quel conseil tu donnerais à un étudiant qui veut partir outre-mer pour enseigner? Parce qu'on voit souvent beaucoup de publicité, teach abroad. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Le conseil le plus important, c'est avoir la capacité, la faculté de s'adapter. L'adaptation, il faut être flexible parce qu'on va souvent avec un cliché, ben oui, on a tout, on connaît tout, surtout quand on vient de notre faculté d'éducation. Mais, comme exemple, c'est déjà 2 programmes différents. Là-bas, par exemple, bon, c'est que ils sont encore dans le behaviorisme. Bon, ici, ce n'est plus ça. Ici, c'est encore l'humanisme, le cognitivisme et tout ça. Donc, quand on arrive, il faut se dire qu'on arrive dans un environnement différent et il faut s'adapter à ce qu'on trouve sur place. Chercher à faire comme les autres. Il ne faut pas s'imposer, il ne faut pas vouloir imposer son point de vue. Et surtout, il faut s'informer aussi sur le lieu dans lequel on s'en va, le pays, le lieu, et comment, pour ne pas choquer les personnes. Voilà, en fait, quand on va, ne te mets pas dans la peau d'un conquérant, mais plutôt de quelqu'un qui va à un rendez-vous du donner et du recevoir. Bien entendu, nous donnons beaucoup avec notre expérience d'ici, tout ce que nous avons appris,
mais aussi nous recevons parce que les gens travaillent dans un environnement difficile et avec peu de moyens, mais ils arrivent quand même à produire des résultats. Donc nous aussi qui allons, on apprend un peu auprès d'eux comment ils font avec des moyens insuffisants et tout ça pour arriver à produire tout ce qu'ils font. Donc c'est un échange comme ça et quand tu vas dans cet esprit-là, tu apprends beaucoup. Voilà. Merci. Sûr qu'il y a d'autres questions que les gens vont avoir. So now we're going to go to Professor Rebecca Tiessen, who's going to talk to us a bit more about global service and the skills, the strategies that we need to think about if we want to be, ready for the job market. Great, thanks very much. So my presentation is a little bit different, but first I want to mention that I'm proud to wear the uOGlobal pin, and I encourage you to take part in that initiative and tell people about it because it's a really great experience, an opportunity to do the kinds of reflection, critical engagement that's very much needed when we think about the different international and locally based global engagement opportunities that exist. So I just have some overview notes. I'm going to talk a little bit about, I've been doing research on international volunteering, experiential learning for the past 13 years or so. And these are the kinds of images that we often see. There are the kinds of images that we often share. And there's a lot of scholarly literature now that really critically engages with this problematic imagery. Earlier, our colleague talked about the selfie culture, and Stéphane very, very well talked about some of the ethical issues that one has to keep in mind. So those are some of the things that, I think many of us are going into these programs thinking about what kind of impact am I going to have? And of course, there's increasing critique about these sorts of programs. A lot of newspaper articles, HuffPost has run one on, are you doing more harm than good? Or CBC has this wonderful documentary on Volunteers Unleashed, but in fact, their focus is on volunteerism. So we have to distinguish between the different kinds of modalities of international volunteering, because they are not all the same. The volunteer sending programs are not all the same. There's a lot of variation between them, and their motivations and rationales are quite different. So those are things that I think some of the people I talk to have in mind when they're thinking about, should I go abroad? I'm seeing all this negative criticism, all these criticisms about these programs, and many of those critiques are founded in anecdotes and stories. And in fact, a lot of the literature, like the HuffPost article, is very much one story narrative about one experience. And so that's not good research. We need to make sure that we're not letting facts get in the way of a good argument. So keep that in mind. And I'm juxtaposing that against the other perspective that I'll come to in a second. But keeping in mind that international volunteering and international internships can be part of a growing industry, and that industry is changing, and we can continue to change it by our demands and our desires and what we want to see in those programs. So for example, orphan tourism, volunteering with orphans, for example. In fact, working with children in general, in the way that a lot of these images, for example, reinforce the fact that the rest of the world is infantile, that there are no adults in those communities in which we interact. And that's a problem. We really have to demonstrate the kinds of interactions that we have. We might be working with children, but we're working in partnership with other teachers. We're educating, we're sharing, we're learning, we're sharing skills with each other on an adult-to-adult basis. And so that kind of imagery reinforces a kind of a rhetoric and a discourse that we have around what we think we're actually doing and the impact that has. So Australia's done some really interesting work. They are banning orphan trafficking, for example. They call working with orphans and orphanages orphan trafficking. In fact, it is a modern form of slavery. And those sorts of changes at an institutional level, policy level, are really important. And Canada could do more also to really make this an important priority, ending the sorts of programs that are sending Canadians abroad that are contributing to orphan trafficking. So there's a whole literature on that. There are documentaries. The CBC documentary, Volunteers Unleashed, really shows some of the shocking things that happen when you volunteer in orphanages and the impact that has on communities. So this leads to modifying behaviors and practices, policies, things that we can do to improve the international experiential learning options. We encourage international experiential learning, and good international volunteer placements have an important impact not only on ourselves, on our capacity to build the skills we need to work in international contexts with globally engaged communities,
But there are many barriers, and so being mindful of those barriers is important. Some of those barriers have to do with the ethical practices, the challenges of finding a reputable organization. There are, of course, the economic burdens of going abroad, as well as other things that prevent some of our young Canadians from taking part in these sorts of programs: family responsibilities, lack of time, program demands in their academic program, and lack of support that they might find for such initiatives. At the same time, students are experiencing increasing pressure and also incentives to engage globally, to build the skills that they need to be part of a globally engaged workforce or a global workforce. So for some young Canadians, international volunteering or experiences abroad are part of making a strong application to get into graduate school or to get into medical school. I just spent last week at Dalhousie University with the medical school talking about international health electives and talking about some of the specific ethical problems that are happening with international health electives. So there's a growing awareness of those problems, but also a pressure that young people are facing to get out there and just do something so that they can get into the program that they want to get into. Some people feel it will improve their job prospects as well. And in fact, there is a lot of evidence that international engagement does improve your chances of getting a job. There are a lot of skills that one gets: adaptability, other skills around cross-cultural understanding, learning about other cultures, how other people do things, being able to communicate are really important skills. So in a report, and I encourage you to have a look at it, it's online, it's Global Engagement for Canadians, the report of the Global Study Group on Global Education, spearheaded by Margaret Biggs and Roland Paris, and I was part of writing that report. This report talks about young Canadians and how they need these skills and experiences to succeed in what we call the complex and competitive world. And I think Stéphane did a good job of highlighting how important that is. We need to be comfortable working with people from different backgrounds. We need to have knowledge of the world, and that this is not a luxury, that international engagement, global understanding is not a luxury, but it is a vital skill that the young Canadians need to be competitive and to be innovative in the work that they do. The reality in the global education world is that the nature of work is changing. There is increased need for adaptability. The global economy is shifting, and there are new demands for partnerships with those countries that we maybe haven't traditionally partnered with, traded with to the same extent that we have in the past. Intolerance is growing around the world, isolationism, and we see that in other parts of the world, but we're seeing it in Canada too. So while there's, on one hand, there's this increasing interest in global understanding, there are some communities that are increasingly isolationist and are not interested in the kind of cross-cultural experiences that we believe are important and are realistic for working in the world. So in terms of a strategy moving forward, I think one thing that we need to do is advocate for a national global education strategy. Other countries have one. Australia has one, for example, where they're dedicated to sending students abroad and providing the resources that are needed to allow those people who wouldn't otherwise be able to afford to go abroad to do international experiential learning. Universities are an important place to facilitate that because universities have the capacity to prepare and debrief students when they come back so that the kind of impact they have does less harm, or hopefully does no harm, that students are well prepared for these experiences and go in with the goal of learning rather than challenges of some of the sentiments I hear. I do research with partner organizations in many countries around the world, and we often hear about Western students coming and acting as if they're superior. So eradicating those sorts of problems. We need better awareness of those international options, the ones that are reputable organizations, and more funding sources that can combine some of the pre and post training with skills building as well. And there are really great organizations. The Volunteer Cooperation Program in Canada, the VCP, is a great starting point for you to go and see which organizations are offering programs that are nonprofit and are geared towards
the kinds of sustainable development or international communication that we value. Clear skills building for locally based global learning. I think that the importance here is that, and it was mentioned earlier actually, it's a really important point. Sometimes engaging in the local community before going overseas is a very valuable stepping stone. Re-engaging in those communities when you return and bridging your experiences, your global and your local experiences, is incredibly valuable because those skills you bring can be used they're transferable. They can be used in the kinds of global engagement you want to have at home. And so in total, in the end, there are many benefits. And while I'm mindful of a lot of the critiques, I'm very aware of them. I think good programming that is well structured, that links to global citizenship identity, that has long-term impacts for Canadians. In some of the research we've just done with returned international internship placement participants, some of the impacts of those experiences are multi-generational. The way that people raise their children, for example, changes as a result of these international experiences, and we have some data now that supports that. Having better reciprocity and mutuality is very important. We need to think about these experiences as a partnership and not as a great opportunity for Western young Canadians to learn about the world, but rather how we can learn from each other. And just to say that while I was really quite critical early on of international volunteering and international internship placements, as I started to do research with over 400 host organization staff or partner organization staff in the Global South, I increasingly became open to how valuable the partner organizations see these cross-cultural experiences as well. So yes, they have some issues and critiques and things that we could do better, but they also feel that this international collaboration brings fresh insights, new ideas, and a new kind of motivation to carry on with the work that they're doing, to re-inspire them and to continue with the work that they're doing. So lots of skills that result from it, keeping in mind the importance of thinking of these programs as skills transfer and not just the individual skills that you might get as a result of these experiences, that you have a lot to learn and that you have a lot to share, and that's something that comes up in the research that we've done. So we also, length of time matters, and we strongly believe that based on the research that we've done and hearing from our partner organizations, if you're going to learn, you should be going for 6 months. If you're going to transfer skills, as some of the medical professionals do, on a rotating basis, where they go on a yearly basis for a few weeks, or there's an ongoing program, 2 to 3 weeks can be reasonable for people who are highly skilled. But if you're going to learn, the cultural immersion is 6 months is kind of the key. That's what the research tells us. And yeah, so that's it. There's some literature that you can find on all of these ethical considerations and what we can do to demand better from the university, from our country, and from the programs that we take part in. And there's lots of resources that you can draw on here to get more ideas for finding out more. Rebecca, I have a question. In the context of sometimes when students apply for a community engagement scholarship, they don't always have the language skills of the country where they're going. And even though we say they want to learn, it's intercultural, and so often they sort of work through translators. So I wonder if you have some information and some evidence to share with our colleagues here in terms of how effective is that in terms of learning about the countries and then the intercultural aspect? Right. So this is a really important question to think about in terms of different modalities. If you are going in a capacity to transfer skills or to deliver a particular program, set of outcomes or project goals, language proficiency is very, very important. It's the most important factor in our study on what makes effective practice of international internships.
So in Latin America, for example, Spanish is very important to have a high level of proficiency in Spanish. If you're going as a learner and in a different kind of modality where you're there to maybe partner with other young people, to work with local volunteers, to have a mutual capacity building experience in terms of understanding the world and the work that's happening between the two countries, that has a different, there's a different emphasis there on language. And so I think you just have to be clear about what kind of program you're participating in line with the language skills that you bring. Okay, great, thank you. Okay, I'm guessing you will prepare your question later, but we still have Gwen we want to talk to. So Gwen, thank you for taking the microphone. So, nous appuyons sur les leçons que vous avez tirées de votre expérience de bénévolat pendant vos études, après vos études. Quels conseils est-ce que vous donneriez aux étudiants sur l'importance et l'impact de s'impliquer dans la communauté? Déjà, je voulais dire merci de me permettre d'être ici. Pour moi, c'est en fait le bénévolat et l'engagement communautaire m'a tout donné, surtout ici à l'université d'Ottawa. J'ai été très intéressée par tout ce qui était journalisme avant. Et donc, quand on parle d'engagement communautaire, c'est aussi, pour moi, l'engagement dans sa communauté auprès de l'institution dans laquelle nous sommes déjà. Parce que j'ai aimé, je pense que le professeur disait, pour moi, il est très important de penser local aussi avant de penser global. It's extremely important for me to think local before thinking global. D'essayer de voir ce qu'on peut faire ici, comment est-ce qu'on peut être utile à nos communautés ici, avant de penser ailleurs. Pour moi, c'était important. Alors, au niveau de mon engagement auprès de l'université, comme je l'ai indiqué, je voulais vraiment être journaliste avant. Et donc, je me suis impliquée auprès de la Rotonde. Donc, c'est une autre forme de bénévolat, mais c'était le début de plusieurs choses pour moi, parce que à la Rotonde, oui, on ne me laissait pas nécessairement aller voir les derniers spectacles ou quoi que ce soit, mais on m'a donné un peu carte blanche de couvrir les événements et les activités que je désirais. Alors, comme Michaëlle Jean était gouverneur général à ce moment-là et qu'elle organisait énormément d'activités autour des jeunes, je me suis dit, je vais me déclarer un peu comme envoyé spécial de la Rotonde à Rideau Hall à chaque fois qu'il y aurait des activités qui touchent les jeunes, qui touchent aussi des jeunes issus de communautés qui ne sont pas toujours les plus favorisées. Et là-bas, j'ai pu rencontrer des jeunes Inuits, des jeunes qui venaient précisément d'Iqaluit, où il y avait un programme qui s'appelle Social Work Through Hip Hop, qui avait été développé là-bas, avec l'aide de Michaëlle Jean et Monsieur Lafont en tant que gouverneur général. Et là-bas aussi, j'ai rencontré des jeunes noirs qui étaient très engagés dans leur communauté. J'ai rencontré aussi là-bas un monsieur d'origine congolaise qui avait, et qui a d'ailleurs toujours, un organisme du moins qui travaille avec les femmes et les femmes qui font face à des situations très difficiles au Congo, mais aussi des enfants, des ex-enfants soldats. Et donc, à travers ce réseau-là, qui a commencé par je veux m'engager, je veux écrire pour la Rotonde, je veux tenir mes collègues, mes amis, les étudiants informés, à partir de cette petite pensée qui s'est développée en action, donc d'écrire pour la Rotonde, j'ai pu rencontrer une série de personnes qui ont changé ma vie complètement et qui m'ont permis de faire du bénévolat aussi à l'extérieur. J'ai donc travaillé avec Vision Gramme International. Je suis devenue donc leur ambassadrice ici, mais aussi au Congo. Donc de pouvoir voir des femmes, de pouvoir travailler avec ces femmes-là à partir d'ici, mais aussi là-bas, de pouvoir travailler avec des jeunes Inuits. D'ailleurs, ma thèse en sociologie, mon projet de maîtrise du moins, était sur le hip-hop as a tool of social change au Nunavut. Alors, yeah, I would say definitely community engagement is extremely important. It opened doors for us. It helps us. And it also helps others. And I like to see it as working with people.
more than helping others, because we help each other. For me, I've always seen it, even when I work with women, whether it is here in Senegal, in Haiti, in Gabon, or in the Congo, I always say I'm working with rather than I'm working for or I'm helping you, because I have learned so much from each person that I've had the chance to interact with. I have learned so much from the young folks from Iqaluit. I have learned so much from my own people as well, seeing how, for example, some of our culture through hip-hop was used and merged with Inuit culture, where we have beatboxing and they had throat singing, so it became throat boxing, and it was really interesting. So I would say definitely do engage with others. We have so much to learn. I like to see each other as human becomings and not human beings set in stone. To each day its lesson. One day, one prayer at a time, we can all get there. Peut-être j'aurais une question, on parle beaucoup de l'impact sur la personne, sur l'étudiant, mais est-ce que vous pouvez parler un peu de l'impact sur la communauté dans les projets que vous avez faits? Comment vous avez décidé lesquels? Oui, déjà au niveau communautaire, moi j'aime beaucoup parler de mon expérience à l'Université d'Ottawa, et je sais que parfois les gens peuvent penser que c'est un peu exagéré quand je dis que l'Université d'Ottawa a vraiment changé ma vie et m'a vraiment aidée. Ici, en 2009, je me rappelle, il y avait une jeune étudiante du nom d'Aminka Belvit qui a lancé une motion pour reconnaître le mois de l'histoire des Noirs sur le campus. Et à ce moment-là, il y avait énormément de tensions sur le campus, des tensions raciales aussi, où il y avait des groupes d'étudiants qui disaient pourquoi avoir un mois de l'histoire des Noirs sur le campus? Pourquoi célébrer le mois de l'histoire des Noirs? On devrait aussi avoir un mois de l'histoire des Blancs, par exemple. Donc, on avait beaucoup de débats comme ça qui a amené énormément de frustration, un peu de division au niveau même des communautés ici auprès de l'université. Et moi, je m'étais donnée avec ce groupe-là, dont Aminka Belvit, qui travaille maintenant en collaboration avec l'ONU, d'essayer comment on dit en anglais, to challenge everybody, mais de manière rassembleuse. À la place de se mettre dans ce discours de division, essayer de nous dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant que cette motion est passée, maintenant qu'on reconnaît le mois de l'histoire des Noirs sur le campus. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que la communauté comprenne que le mot histoire est tout aussi important que le mot noir? Il s'agit d'une histoire d'humanité, and I always say on their journey towards justice and freedom, our ancestors had allies that were not black. So it's important for us to come together as a society to tackle issues that we face, such as racism. Et j'aime bien la phrase de Simone de Beauvoir qui dit qu'une lutte sans les personnes concernées est une lutte contre elles. On ne peut pas penser à changer les choses et à contrecarrer le racisme sans engager tout le monde dans la société. Et donc, on a j'ai pensé créer, après une discussion avec Monsieur Lafont, le gala du mois de l'histoire des Noirs sur le campus. Et ce gala était une réponse à l'attaque un peu violente de tout le monde, pas de tout le monde, mais de plusieurs personnes du moins. Et c'était en fait un moment de rassembler des Noirs, oui, qui accomplissent des choses ici, mais aussi à l'extérieur, et des non-Noirs qui s'engagent de manière respectueuse auprès de communautés noires au Canada et à travers le monde. Donc, on remettait 8 prix à des Noirs et ensuite 2 à 4 prix à des non-Noirs. Et je peux vous dire que c'était l'impact pour moi, c'était vraiment un engagement communautaire aussi. L'impact a été réel parce que pour la première fois, on voyait toutes sortes de personnes qui étaient là, qui assistaient à cet événement, qui était accompagné d'un dialogue où tout le monde, et à chance égale, avait le droit de prendre le micro et de parler et d'échanger sur des thèmes
d'actualité, par exemple le racisme, comment le contrecarrer en tant que société, ou encore quel sera votre héritage, quel est l'héritage que vous voulez léguer une fois que vous seriez parti. Donc, par rapport à ça, ici à l'Université d'Ottawa, je pense que ça, c'était déjà quelque chose de gros et de grand, et je suis très fière aujourd'hui de voir que c'est quelque chose qui continue au fil des années. Les différentes associations étudiantes se mettent encore ensemble chaque année pour faire ce gala-là sur le campus qui réunit vraiment toute la communauté. Donc, merci aux panélistes. Jusqu'à date, c'est très intéressant, bon débat. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser? Il y a un microphone, on pourrait peut-être le déplacer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour nos panélistes, qui auraient des petites questions, soit quelqu'un en particulier ou quelqu'un qui venait d'apprendre la question? Are there any questions now for our panelists? We learned quite a bit about their wonderful experiences they had, and they shared some good tips ou astuces. Now, do you have any questions? Can you put your name and then who you are, and then you have an idea of that? OK. Alors, bonjour, je suis Sylvie Albert, je travaille au Bureau international et j'ai eu l'honneur de travailler avec Rebecca sur le projet d'attestation uOGlobal. Et puis, so my question is for all of you. I had questions for each of you. We'll get the chance that, but I think this one can really guide me with the next steps also of the uOGlobal recognition and creating a community of international and intercultural learning here and abroad. So my question is, on your path, on your journey, discovering, making experiences, engaging locally and internationally, was there a point where you had a moment that someone coached you or mentored you or guided you that really changed something on that path? Or was it more of a personal passion that came through? So, je cherche, est-ce qu'il y a un impact de gens autour de vous qui ont guidé vos pas dans votre expérience? Merci beaucoup pour cette question. Si vous me permettez, je vais essayer d'y répondre rapidement aussi. Yeah, for me, mentorship is extremely important, and I would encourage anyone to find great mentors and to become mentors as well to others. When I was working with Vision Grande Internationale, or even when we did a small project with Femmes Décidées in Haiti, I had mentors, I had people around me that taught me the importance of respecting others' cultures, because even if I, as a Black person, go into other Black communities, there are so many differences. We're not all one people who all think the same way. So I had to be extremely careful with the way in which I was engaging with others. So I made sure to learn. We talked about learning about other people's cultures. And I have this say that Victor Amissi from Vision Grande Internationale always said, which was, speak to me in my language, in your language, and I would listen with my mind, and speak to me in my language, and I will listen with my heart. So if I speak to others in my language, they might not always get it, right? But if you make the effort sometimes to learn a little bit more about the culture, learn a little bit more the language, it makes a whole difference. When I went to the Congo, I tried to learn some words. I tried to write my speech in Lingala as well. Same thing with when we went to Haiti, and the same when I interact even with some of my friends. I try to learn their language. I have friends. One of my best friends was from Mexico, and I would spend weekends at her place with her family, trying to learn Spanish, just out of respect for her abuelita that was in the house, you know. So yes, yeah. Thank you for that question. I think it's it's hard to, I think, pinpoint where that passion turns into, where that self-discovery turns into that passion, and who's kind of helped me along that. But what I can say is that when I started woofing through the Worldwide Organic Farming, there were some kind of guidelines and working with people that I started to take from that. And I think that's where, when you start off working with nonprofits or whoever that may be, whoever you choose, in my experience, I felt that
there were some kind of principal guidelines that were helping me along the way. But really my self-discovery turned into my passion the more I started to expose myself to new experiences. And I approached, I think, every person along my journey as a potential for a mentor, because I recognized that I was away from my home country and I was a guest in those host countries that I was traveling to, particularly when I was venturing from, for a year and a half from Costa Rica and going along the coast. I mean, you're meeting people from all different backgrounds, from all walks of life, from varying experience levels themselves. And I think for me, it was a matter of approaching every person as an opportunity to learn from them and take something away from them. And that's kind of where I took my journey when I was traveling. It's not a direct answer, of course, because I think everybody has their own journey when they're going into international experience. But for me, it was really just approaching everybody as a potential opportunity and recognizing that there's an opportunity around us for learning and teaching ourselves. So we talk a lot about intercultural communications, come up several times, at least from many of the panelists today. I think, we play a large role in that. I played a large role in that when I was traveling. It's not just about learning necessarily from the host country, but it's also a matter of recognizing that we have an opportunity to teach. So the level of cultural curiosity and exchange that happens when I was traveling was really quite amazing, because I was approached by many people who were just genuinely interested to know how do I cook, or how do I go about my day, and what's it like? And, they're looking at me from, of course, a Canadian label, but also I did have that added advantage when I was traveling in Latin America to have that language just from my background. So that exchange was really amazing, because it was learning and teaching and learning and teaching, and it was kind of just holistic in how that happened. So, yeah. I think that's a great question, actually. It's something that we should really include in sort of the pre-departure and the return debriefing discussions, because that's really valuable. It changes the focus from what did you learn and what did you give to who did you engage with. And I think in addition to mentorship is, with whom did you have deep and meaningful friendships? So in my own experience, I lived as a volunteer for 2 years in Malawi, and I guess we mentored each other in certain ways. She was my age mate and my partner at the organization. And this Malawian woman and I have stayed friends now for 25 years, and I've had the opportunity to bring her to Canada 3 times and to teach Canadians about important things that we both value. So that kind of deep, meaningful friendship can have a huge long-term reciprocal relationship that can emerge from that. Okay, est-ce qu'il y a d'autres questions? Anyone with a question for our panel? I guess we want to eat and drink, maybe. So I want to thank everyone. I want to thank our panelists for their great tips and